Naam, popote ulipo alasiri hii ikiwa ni Juni tarehe 16, 2017. Hujambo mtazamaji, karibu kwenye taarifa za Mbiu ya KTN, saa zima la taarifa mbalimbali, mahojiano na vile ikiwezekana tunawasiliana na habari wenzangu ili watuarifu na kinachoendelea sehemu waliko katika njia moja kwa moja. Karibu kwa taarifa kamili. Jina langu ni Ali Manzu. Moja kwa moja mtazamaji, tuanze na vidokezo. Gari iligo Galils na ikafry. As you can see, kateremka more than 200 meters kwa cliff. Ajali ya barabarani ya wapokonya uhai wanafunzi watatu waliofariki mapema hii leo katika eneo la Kaptombor, kaunti ya Baringo. Ulaghai wa mafuta wagunduliwa huko Koru, kaunti ya Kisumu, baada ya watu fulani kudaiwa kuelekeza bomba la kusafirisha mafuta hadi katika boma fulani. Hizi pesa ambazo wananchi wetu wapewa shilingi 25,000 wakisi wamekataa. Tungependa Uhuru akuje alete shilingi milioni 1. Na mdahalo wazidi kuzuka kuhusiana na fedha za wakimbizi kaunti ya Kisii na Nyamira. Naam, karibu kwa taarifa kamili mtazamaji. Kabla ya kukupeleka kwenye mkutano wa wanahabari kati ya wauguzi pamoja na wanahabari ambao wanaendelea hivi sasa, taarifa tunazozipokea katika meza yetu ya habari hivi sasa kutoka kaunti ya Mandera, tunaarifiwa kwamba watu 4 wamethibitishwa kufariki mtazamaji. Watu 4 wamethibitishwa kufariki huku 11 wakipata majeraha baada ya gari walimokuwa wakisafiria kukanyaga kilipuzi katika sehemu ya Sheikh Baro katika eneo la Mandera pale. Hizi ni taarifa ambazo zimethibitishwa na mkuu wa usalama katika ukanda huo wa kaskazini mashariki ya Kenya, Mahmoud Saleh, ambaye alisema kwamba barabara hiyo iliweza kutangazwa kuwa ni hatari zaidi. Hata hivyo mtazamaji, twende kwenye taarifa ambayo tunapokea hivi sasa kwa njia moja kwa moja katika sehemu ya Serena, ambapo viongozi wa chama cha wauguzi nchini wanazungumza na wanahabari hivi sasa. Hebu tuweze kuwasikia baada ya kufanya mkutano. Wote tunaambia tarehe 20 wakuje. Tunaomba wa Kenya watusaidie tupate venue, wauguzi wakuje CBA conference, kila mtu ajue haki yake pale iko. Kwa hivyo tuko hapa, tuko ndani ya hii kitu ya CBA mpaka itoke kabisa. Kwa hivyo asilete nyenye hapa. Asanteni sana. Kuna swali? Yes. Hebu tuseme ukweli. Oh, sir. Okay. Yes. Yeah. Oh, yeah, thank you. And I think in the morning I showed you an extract. I'm saying in the morning I showed you the latest extract dated 8 June 2017. And my name was the first one on the list, National Chairman, John B. Effective date of election was 26 February 2016. If he has another extract different from what I showed you in the morning, let him produce. Propaganda sasa ni kando. Ukweli tuseme. Confirm. Any other? Sorry? Yeah, it is true. What we are doing is that we broken the stalemate. Already there is a stalemate between the other side, that's Panyako's team, because they are grandstanding. They were invited by the COG as per the letters I've shown you on 5th June 2017. Unfortunately, the Deputy General Secretary wrote back saying that they were not willing to attend any meeting with the Council of Governors unless it was a meeting for the signing of the collective bargaining agreement. We don't have a collective bargaining agreement.
What we have is a proposed draft. Let him produce that collective bargaining agreement if it is there. And that is why we are challenging him. He is cheating nurses that we have a CBA. If he thinks that truly we have a CBA, let him put it on the table. We produce our draft. Let him challenge us by producing a CBA. Yes, Otieno. Sorry? During the Tuesday meeting. 20. We've said on Tuesday, that is on 20th June 2017, we have invited the National Governing Council, including the 47 directors of nursing services who will come as observers. That is the day we shall come up with a new team to take forward the collective bargaining agreement so that nurses can benefit. These others, actually, they are no longer being given audience by any government office. Otieno? Naam, mtazamaji, huo ni mkutano wa wanahabari na viongozi, baadhi ya viongozi wa muungano wa wauguzi hapa nchini, ambapo wanasema kwamba kuna mkwamo hivi sasa unaoendelea. Kuna baadhi ya viongozi wanasema kwamba mgomo huo haufai kuwepo, huku kuna wale wengine ambao wameshikilia kwamba mgomo wa wauguzi hapa nchini Kenya unaendelea hivi sasa, na ni hali ambayo inapelekea mikutano zaidi kuitishwa kuanzia wiki iliyopita ama wiki ijayo yani. Na taarifa nyingine ninayopokea hivi sasa, mtazamaji, tunaarifiwa kwamba baraza la magavana linaendelea kusisitiza kwamba ule mgomo wa wauguzi si halali. Wanawataka wauguzi hao warudi kazini na ndio baadaye waanzishe majadiliano baina yao kuhusiana na matakwa yao. Hii ni baraza la magavana hapa nchini ambao ndio waajiri wa wauguzi wanasema kwamba mgomo wa wauguzi si halali. Hivyo basi wanawataka wauguzi hao waache kugoma, warudi kazini, alafu viongozi wao waje wakae nao chini ili kuangazia matakwa yao kuhusiana na mgomo ambao ulikuwa unaendelea, ama tuseme mgomo ambao unaendelea hivi sasa. Mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Wanafunzi 3 wamepoteza maisha yao katika ajali ya barabarani iliyotokea katika eneo la Kaptimbor, kaunti ya Baringo. Hii hapa taarifa kamili ya mwanahabari Lofty Matambo. Viatu, mikoba na vifaa vinginevyo vilivyomilikiwa na wanafunzi kabla ya kisirani cha mkasa huu kuitatiza safari yao katika barabara ya Kabarnet Eldoret. Roho 3 changa zikaangamia. Wanafunzi hao wa shule ya sekondari ya AGC Lokichar walikuwa wakirejeshwa kwao Turkana kutoka shule ya sekondari ya Kabarnet, kaunti ya Baringo, walikoshiriki mashindano ya michezo mbalimbali yanayoendelea katika ukanda huu. Wakati wa saa 12 ikielekea nusu hapo, tukiwa kwa nyumba tukijitayarisha, tukasikia watoto wana shout sana. Tuka rush tukikimbia mbio. Tukasema waje tukuje tuangalie ni kama ni accident ama nini nimetendeka. So far, confirmed dead are these students from Turkana County. Majeruhi wengine wanaendelea kutibiwa hospitali. Tunajaribu kuwasiliana na officials wale walikuwa mbele na hiyo gari ili hasa tujue ilikuwa ni wanafunzi wangapi. Mshindo wa gari kugonga reli ya ukingo wa barabara na kubingiria mara kadhaa ulidhihirika. Athari za mgomo wa wauguzi unaoendelea zilitatiza juhudi za kuwaganga manusura katika hospitali ya Kabarnet. Ikawabidi wanafunzi wa chuo cha wanafunzi cha uuguzi KMTC wajitolee kuiokoa hali, huku wasimamizi wa shule wakiombwa kuzingatia idadi ya wanafunzi wanaoabiri mabasi ya shule. Ni kuchukua wakati huu kuwasihi madriver, hasa wale wageni na wanatumia njia kwa mara ya mwanzo, wawe waangalifu zaidi. Hata mkijiangalia mnaona hii barabara imekata cliff, imekata mlima, na hiyo mahali sasa tunairebo as a black spot. Ajali hii inatokea miezi michache tu baada ya maafisa 4 wa kikosi cha GSU kupoteza maisha yao mahali papa hapa katika ajali nyingine sawia. Lofty Matambo, KTN News.
Wiki mbili baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuzuru kaunti ya Kisii na kutoa shilingi milioni 358 kwa wakimbizi wa ndani kwa ndani, mjadala bado unaendelea huku wanasiasa wakizidi kurushiana maneno kuzihusu fedha hizo. Wagombea uwakilishi wa wadi kupitia Jubilee sasa wamewakashifu wenzao wa NASA wakiongozwa na mbunge wa Kitutu Chache Richard Onyonka kwa madai kwamba wanaendeleza siasa za porojo kuhusu fedha hizo. Tu hawajapatiwa fidia ambayo inatakiwa kuwaleta kama wale Wakenya wengine ambao walipewa shilingi milioni 1 ya kujenga miji na kupata mashamba mengine, na pia hizi pesa ambazo wananchi wetu wapewa shilingi 25,000 Wakisii wamekataa. Tungependa Uhuru akuje alete shilingi milioni 1 kwa kila Mkisii ambaye alifukuzwa kwa shamba lake kule Molo, shamba lake kule Bonde la Ufa, ili na sisi tuwe kama Wakenya wengine. Hiyo pesa yenye imekuja, mikakati imewekwa, hiyo ni round tu ya kwanza, tunaendelea kusukuma ili pesa zingine zitakuja. Kwingineko, makataa ya siku 14 imetolewa na serikali kwa maskota 600 huko Liki ya maeneo ya Molo, kaunti ya Nakuru kuhama, wakitaka masaibu yao kutatuliwa mara moja. Maskota hao wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kulishughulikia jambo hilo, la sivyo warudi kwenye ardhi ekari 1600 ambao walikuwa wamepewa na serikali mwaka 2001. Wamelaumu serikali kwa kuwatelekeza. Pita tu nikadori na huyu jamaa alisema mpaka ati wewe haukusolve hiyo. But hiyo ni solve. Bali yote inakuja ile shamba tulipewa ile ilikuwa inasemekana ya Karume, ilienda na watu wengine, wakapewa watu wengine, na sisi tukabaki hakuna shamba. Sasa tumekuwa IDPs, integrated IDPs for 20 years. Ndio na tunajiuliza sisi wa Kenya ama watu wa kutoka Zimbabwe ama kutoka nchi gani? Sisi hatupewe shamba, na serikali aliahidi kusema tunapewa shamba, na hakuna mtu anasikia maneno yetu. Tunaona Mheshimiwa Rais Kenyatta anapeana huko IDPs huko Kisii, wengine anapeana walingine wamesettle, watu wengine wa Rift Valley, Nakuru wamesettle huko karibu Subukia, Mboini, wapi Oljorai wamesettle. Sisi tunaambia ngoja mpaka siku gani? Tunapatia serikali siku 14. Kama bana kupatia sisi shamba ngine, tunarudi shamba yetu ya Likia. Tunaenda Likia. Gavana wa kaunti ya Nairobi Daktari Evans Kidero ameapa kuendelea kufanya kazi na watu wote pasi na kujali kabila, rangi au dini iwapo watachaguliwa tena kuwa gavana wa kaunti hii. Akizungumza baada ya kukutana na kundi la jamii kutoka ya Wahindi waishio katika kaunti ya Nairobi na maeneo mengine ya nchi, Kidero ambaye alikuwa ameandamana na mgombea mwenza Jonathan Mweke alisema kuwa uongozi bora ni ule ambao unawahudumia raia bila ubaguzi wowote. Mkutano huu baina yake na jamii ya Wahindi hapa Nairobi, Gavana Kidero ameendeleza juhudi za kujizolea umaarufu na kutafuta uungwaji mkono miongoni mwa wapiga kura. Kidero alitoa ahadi ya kuendelea kuwatambua Wahindi kuwa kiungo muhimu katika uchumi wa jiji na kaunti nzima ya Nairobi. The engineering sector of this country, and more particularly this city, is run by the Sikh community, the construction industry, and some of the big names and big wigs in the construction industry. I can see them here. So we take cognizance of the fact that you generate jobs and you keep our people employed. Kinyang'anyiro cha ugavana wa Nairobi kimetajwa kuwa kati ya gavana wa sasa Evans Kidero wa NASA na Senator Mike Sonko wa Jubilee. Wakati huo, jamii ya Wahindi imewatambua na kuwatuza baadhi ya watu na makundi yaliyohusika katika uhisani wa kusambaza vyakula vya msaada na vifaa vingine kwa waathiriwa wa njaa na ukame. Over the last 3 months, the committee has been actively working towards providing the much needed emergency relief in more than 8 counties in Kenya. In fact, we have managed to collect pledges and money worth more than Kenya shillings 30 million
to assist us with our famine relief efforts. Hatimaye, baadhi ya wakazi wa kaunti ya Taita Taveta wameonya dhidi ya udhalimu na unyanyasaji unaoendelezwa dhidi yao na walowezi na wamiliki wa mashamba makubwa katika eneo hilo. Kilio chao hasa kinahusu madai kwamba baadhi ya wamiliki wa mashamba ya mikonge wamekuwa wakinyanyasa pasi na kujali haki zao. Tukiangalia katika shamba la mkonge la Mwatate, kulingana na historia tangu hapo wakati likipeanwa na serikali ya utawala wa mkoloni, Wataita walikuwa wanaishi hapo Mwatate. Hata kuna mlima uko hapo katikati ya shamba unaitwa Sembe Hill, kulikuwa na Wataita walikuwa wanaishi. Watu walikuja kupumburushwa, wengine makonge kaanza kupandwa na Wataita wa Mwatate wakawa landless, wengine wakawa displaced, wakakimbilia milimani. Shadrack Miti, KTN News. Kwingineko, mgombea kiti cha ugavana kaunti ya Mombasa kwa tiketi ya chama cha Vibrant Democratic Party VDP Hezron Awiti Bolo ameendelea kuishambulia serikali ya gavana Hassan Ali Joho kwa kile ambacho anadai kuwa Joho amekosa kupeleka maendeleo sehemu za mashinani. Alikuwa akizungumza na wanahabari katika sehemu moja mjini Mombasa mapema adhuhuri ya leo. Naam, naarifiwa kwamba kidogo hapo mashini ina matatizo, lakini tuendelee kwenye taarifa nyingine. Ni kwamba mbunge wa zamani wa Budalangi Raphael Wanjala ameishambulia serikali ya Jubilee kwa kukosa kutimiza ahadi zake kwa Wakenya na hasa wakazi katika eneo bunge la Budalangi sehemu ya Busia. Wanjala alikuwa akizungumza huko Budalangi ameapa kumng'oa ofisini mbunge wa sasa Babu na Mwamba ambaye kwa sasa yuko sako kwa bako na misafara ya kampeni za Jubilee. Na katika taarifa nyingine ya siasa, vile mgombeaji wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Murang'a, Gavana Mwangi wa Iria sasa amepata mpinzani mpya, Daktari Moses Mwangi ambaye atakayewania kupitia chama cha Sabasaba. Hii ni baada ya mahakama kufutilia mbali ombi la Peter Mudhoga la kutaka jina la Moses Mwangi kuondolewa kwenye orodha ya wagombea. Moses Mwangi alizungumza na wanahabari baada ya uamuzi huo wa mahakama. Has prevailed. I want to call upon my opponents who are fearing that when we go to the ballot on the 8th, they are going to lose. And they are looking for ways of eliminating Dr. Moses from the ballot. I want to tell you, let Murang'a people decide. Kenyans know that multi-party democracy was born in Murang'a through the leadership of Mheshimiwa Kenneth Matiba and Honorable Charles Robia, who fought gallantly for multi-party democracy. And it is the people of Murang'a who will decide who their next governor is. Tukirejelea taarifa ambayo nilikuwa nimekusomea hapo awali kuhusiana na mgombea kiti cha ugavana kaunti ya Mombasa kwa tiketi ya chama cha VDP Hezron Awiti Bolo ambaye kwa sasa ndiye mbunge wa Nyali, ameendelea kuishambulia serikali ya gavana Hassan Ali Joho kwa kile anachodai kuwa Joho amekosa kupeleka maendeleo sehemu za mashinani. Alikuwa akizungumza na wanahabari huko Mombasa mapema adhuhuri ya leo. Sub-county, the management and services, I will do in 100 days to make sure that every sub-county, they have their independent administration in every constituency, sub-county. I think this one will be able to give the wananchi the good services for the loss. We love independent administrations, so every sub-county. You can see when the president of this country coming to even open any development developed by the national government. There's a war between the current administration which is running it. I will have a policy under the leadership of VDP teams to know the allocation budget for County Mombasa. How is it being implemented? And I will have a recommendation to be channeled directly
to sub-county constituency and should be audited. Since the VDP will welcome any presidencies which is going to be a current president after election, I think we are going to be able to know and question the budget of the presidency. Warsha kuhusu utatuzi wa malumbano ya ardhi inaendelea kwa sasa katika mji wa Nanyuki, kaunti ya Laikipia. Eneo la Laikipia limeathirika katika siku za hivi karibuni kutokana na mizozo ya ardhi na lishe, hasa baina ya wamiliki wa hifadhi na wafugaji. Kwa mujibu wa afisa mkuu mtendaji wa shirika la Impact Mali Ole Kaunga, shirika ambalo hutetea haki za jamii ndogo, utafiti umeonyesha kuna njia za kutatua migogoro aina hii. Amesema sheria mpya inalazimu wanaoishi kwenye mashamba ya umma kujisajili upya kwa serikali. Sheria hii imepokewa kwa mseto. They might use that actually to claim, they might use this act to claim there need to be much more work and consensus building. Because if you put regulations. To me, what will happen here is because if you, is manganese discovered in part of Samburu. We are doing these studies to generate dialogue, to an ongoing dialogue based on evidence that because pastoralism is still a very viable way and is supporting so many people compared to what conservation initiatives is there. We still have many families that depend on livestock, and there are very few of them actually that depending on wildlife conservation. The conflict in Laikipia borders on issue about pasture, but also it has a historical connotation because pastoralists feel, especially the Maa speaking, which is a Samburu, and the Maasai speaking groups, feel that land was taken without their consent. So to me, I don't think this is something that will just, I don't think this is something that will end. I think the government must come in and do something to address, but this is also, and the task force created by the ministry could address this. Leo tumesoma masharia hapa, na hiyo masharia inaangamiza sisi wale wazalendo wa wafugaji na fikra ya watu wa nje, ya foreigners, ndio na hiyo ni shida kwetu. Communities dialogue ni muhimu sana. Kama wafugaji ni watu ambayo wanahamahama kila wakati, na wakati hizi conservancies zimewekwa, lazima conservancies fulani ni ya community fulani na conservancy fulani ni ya community fulani. Kwa kutumia hii communities wanaweza kuzungumza, na kama kuna shida yoyote kwa community A na community B wanaweza kuzungumza, kwa sababu wako na structures ambayo community conservancies imeweka pale kuweza kutatua hiyo maneno ya kama kuna malumbano yoyote. Naam, kutoka kaunti ya Laikipia tuelekee sehemu ya Koru, iko katika kaunti ndogo ya Muhoroni kule Kisumu. Waliamkia mshangao wa mafuta aina ya diesel kububujika kutoka kwenye bomba la kusafirisha mafuta kutokana na kitendo cha watu fulani kudaiwa kubadili mkondo wa mafuta hayo na kuyaelekeza katika boma la mtu. Yamkini watu hao wamekuwa wakiendeleza biashara haramu ya mafuta kama ilivyodhihirika kwenye tukio hilo. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN alasiri hii. Napumua kidogo tu, lakini nitakaporejea tuna taarifa zaidi, na vile vile
Tutakuwa na mgeni wetu ambaye yuko katika studio zetu zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi, ambapo leo tutakuwa tunaangazia masuala ambayo yanayofungamana na mtoto wa Afrika, ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kumtambua mtoto huyo wa Afrika. Endelea kuwa nasi, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu.